Hey folks, we're here at Geneva Airport in Switzerland, ahead of the G7 summit taking place in nearby France. There's 4 of the CH-47 Chinooks from the US Army that have flown in for the G7 summit. I'll say that as a Mowag Piranha, armoured personnel carrier with Geneva Police. There's a convoy of German riot police with a water cannon. So it does look like the presidential helicopter flight is getting ready to go off on a rehearsal. They have the VH-3 Sea Kings with Marine Helicopter Squadron 1 out on the apron there, under the guard of that armoured police vehicle in the background. We can also see the Chinooks getting ready.
So there go the presidential support helicopters on a rehearsal flight, making their way towards Évian, where the G7 summit is taking place. The two of the Chinooks are already making their way back. And there's the third one. C'est pour ça que moi je vais aller un peu plus loin. Pour faire pas essayer de voir où ils sont, mais laisse la voiture là. Ils sont où aussi? Ouais, les gars, c'est Alex, il est bien. Et je aussi vélo aussi. Ah, regarde, on va être, on va faire une à droite, tester la montée. Après, il faut voir si dans le, ils font comme tout à l'heure pour le décollage, c'est qu'ils envoient plus loin à tourner et puis ça tournera. Tout à l'heure, c'est ce qu'ils ont fait avec cette électrienne, qui m'a fait tourner plus loin. Il faut voir si ils font tourner plus loin. Ça va sur plat là. La prochaine boucle, elle est dans l'axe. Voilà, moi je pense qu'on est pas mal. Parce qu'on va aller dans l'axe. Non, tu regardes d'avant.
there we have it, Marine Helicopter Squadron 1 landing back at Geneva Airport after performing a rehearsal flight to the G7 summit location, where President Donald Trump will be meeting with various other world leaders next week. And to finish off, I'll leave you with this shot of Mont Blanc over there in the Alps. Thanks for watching and see you on the next one.